No niin, tässä on tämmönen testipeli. Vielä demo, jos mä siinä lausua. En kai. En päästä tonne. Anke tännekään. Sitten pääsee pois. Tuolta. Kylläkö iisillä tuota? No niin. Pieni minuutti, kun tämä näyttää joku repuulijutun. No niin, mä yritän nyt miettimään tätä. Vaikka tollaset, ei tommoset. Tommonen. Noin. Ota tuo. Aika tommonen. Jos hän pystyy sitten ei näin. Vaikka tommonen. No joo. Huh? Olisiko näin hyvä? Joo. Ja lamput. Joo. Pieni zoom. Sitten. Ei semmosia. Vaikka tolleen. Sitten takalamput. Täällä. Tähän passaa isommat takalamput näköjään. Tommoset. Nää. Ei noin pieni. Olko tommoset? Mitä vilkkuvaloja tekee? Mitään. Sori, mulla on sitä ikkuna auki. Noin. Sitten Enkinen kimppuu. Mä en saa enää puhua enkinen. The engine configuration describes. Joo. 4-tyinen. No, pakko aina neuvoa. Aiku vittu. No tehdäänpä kaikki sitä alusta taas. Mä en oikein heti osaa tätä pelata. No, mitäs se haittaa?
Vaikka tollanen. Vaikkapa noin. Noin. Mä jättää tää hiiren johonkas. Otakaa pieni minuutti, jos menee tuonne jonnekin. Noin. 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 Mä voitais tehdä vaikka vaikkapa tämä. Bore and stroke determine the cylinder size. Joo. The bottom end. No onpa se nyt kummakoo, pitää niinku höpöttää se. Kyllä vaikka tuota ja noita mäntiä. Nyt mä vähän opiin. The head type. No joo. Vaikka tällainen kone. Ei kun tällainen. Nyt on vielä hinumpi. Tai jos hyvä. Compression describes the ratio at which the fuel-air mixture is compressed from the volume at the bottom of the intake stroke to the volume at the top of the compression stroke. More compression lets you extract more energy from the same amount of fuel, gaining you power for free. But there are a couple of serious trade-offs. Higher compression will cause a hotter burn of the fuel-air mixture. This increases the engine's out. Aha. Sori, mä syön karkkia tässä samalla. In this video, No, we're going to cover both what a cam is, as well as cam profile. Cams are made of an egg-shaped disc placed on a shaft. As the cam rotates, the peak of the egg shape will press down on the top of a valve, forcing the valve to open. As the peak of the cam passes, the valve is closed by a spring pushing the valve back against the cam. Engines have multiple cams placed along a cam shaft, rotated at different angles to open the valves at the different times required by each piston. Cam profile describes how far and for how long the cam opens the valves during the various strokes. At higher engine speeds, Aha. No in mitä this nyt vielä? video, we will cover valve timings, variable valve timing, VVT, and variable valve lift, VVL. Variable valves are a collection of technologies to help optimize the valve train action throughout all engine operating conditions. Variable valve lift, or VVL, is a system that allows for using two different cam profiles, one for low RPM and one for high RPM. This can create an engine with great high RPM performance without making the engine run poorly at low engine speeds. Hence, you need to set two different cam profiles. Variable valve timing, or VVT, allows the valve timing to change throughout the entire RPM range. With the VVT option, No, mutta vähän niinku katsella noita mitä ne höpöttää.
Exhaust manifolds, or headers, direct the exhaust gases from each of the exhaust ports through the mufflers and tailpipe. The quality of the exhaust manifold can make a dramatic difference in the amount of power the engine can produce. Smoothly curved and long manifolds can make more power at the expense of room within the engine bay, more noise, higher emissions, and greater cost to manufacture. No. Niin. Voin helvetti. A carburetor is a fuel system that uses throttles to adjust the amount of fuel that is provided to the engine. Carburetors are limited by how much air can flow through them and thus limit how much power the engine can make. Carburetors scale with the engine block size, and carburetors with more barrels allow for more power, as well as giving better economy and lower emissions. In some circumstances, you can have more than one carburetor. This can give you more power, but no improvement in economy and emissions. Carburetors use the fast-moving air intake to draw fuel out of the jets. The jets atomize the fuel into a fine mist. More complex carburetors have multi-passages known as barrels. Each barrel has jets of differing sizes that can provide fuels at different rates. These barrels are opened in succession with increased amounts of throttle. Joo. An air intake is the point from which the engine is supplied with air. This air is usually drawn through a filter first. More enclosed intakes will restrict airflow and thus make a little less power. On the other hand, they are quieter and will make the No. Catalytic converters are used to convert harmful emissions into less harmful emissions. CATs can restrict power somewhat by limiting airflow, and can only be run on certain engines. CATs generally do not like neither big sporty aggressive cams, leaded fuel, nor rich mixtures. A three-way CAT can reduce nitrogen oxide's emissions. Joo, joo. Ah. Mufflers make your engine quieter at the cost of some power. The various muffler types affect airflow and loudness differently, and have different efficiencies, but no mufflers will make your engine very loud. A too small of an exhaust diameter will limit engine power, as the engine has to work much harder forcing the exhaust gases out of a small area. Whereas too large an exhaust reduces the exhaust velocity at low engine speeds, and diminishes the exhaust's ability to scavenge exhaust gases from the cylinder. The testing lab is where you finally get to test your engine. You have two options here. The first is full testing. To do this, click on the Start button. In the top left here is the dyno graph, showing how the engine produces power and torque. You get presented with all the stats of the engine here, as well as the stats of the previous test if we change a setting on the engine and test it again. Stop. Tehdäänpä näin. Ja painetaanpa tuolta nappia. Joo.
Kokeilepa vielä kerran nyt. Eikö saa näin niitä... Kokeilepa uudelleen. Noin. Ja sitten painamme tuota. Kestä. Tuon Ollille ja Tart.
Öö. Mitäs? Kokeilepa vielä näin. Mikä tässä nyt oikein on? Alas se noin. Käystäpä uudelleen ja näin.
Olkoon nyt siinä sitten. Näin. No, olisiko tämä demo, täällä mikä oli, niin video tässä, tulee sitten lisää. Tästä on muitakin pelailuja tuolla, mitä joskus on kuvannut, niin tämä tulee ensin, niin sitten tulee se, että se on